afternoon. Today, President of Ukraine is visiting Lithuania. The two presidents had a meeting, and now they will deliver their statements and take questions, 2 questions each after their statements. President Nausėda, the stand is yours. Labadiena, gerbiamas Ukrainos prezidente, brangus bičiuli Volodimirai. Man garbė šiandien jūs priimti Viļņoje. Visiems Lietuvos žmonėms svarbu matyti jūs čia, Lietuvoje, kaip kovojančios Ukrainos prieš Rusijos terorizmą simbolį. Rusijos Kremliaus režimas jau beveik 2 metus demonstruoja kraugeriškumą ir negailestingumą Ukrainoje. Brutaliai žudo žmonės, griauna miestus, raketomis taikosi į vaikų darželius, ligoninės ir gyvenamosios namus. Visa tai tam, kad sunaikintų ukrainiečių tautą ir patenkintų savo imperialistinės ambicijas. Šioje kovoje prieš blogį Ukraina yra ne viena. Lietuva buvo kartu su Ukraina nuo pat karo pradžios ir bus kartu iki pergalės. Ir toliau remsime narsiai kovojančius ukrainiečius visomis priemonėmis – karinėmis, ekonominėmis, politinėmis. Lietuvos valstybės gynimo taryboje patvirtinome 200 milijonų eurų vertės ilgalaikės karinės paramos paketą Ukrainai. Jau sausio mėnesį į Ukrainą vėl siųsime amunicijos, generatorių, detonavimo sistemų, o vasarį šarvuočius M577. Apmokysime Ukrainos karius, stiprinsime bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje. Šiandien pasirašyti susitarimai tarp Ukrainos ir Lietuvos gynybos pramonės atstovų dar vienas mūsų glaudaus karinio bendradarbiavimo pavyzdys. Privalome užtikrinti ir sąjungininkų bei partnerių ilgalaikės paramos tęstinumą. Kad galėtų padėti Ukrainai, visa Europos gynybos pramonė privalo dirbti sparčiau, greitinti apsukas ir adekvačiai reaguoti į sudėtingą saugumo situaciją. Lietuva būrė išminavimo koaliciją, kurios tikslas sutelkti karinę paramą Ukrainai kuo efektyviau ir greičiau. Vakarų pasaulis privalo suprasti, kad tai nėra tik ukrainiečių kova, tai visos Europos ir viso demokratinio pasaulio kova už taiką ir laisvę. Praėjusių metų Liepą Viļņuje buvo priimti svarbus sprendimai dėl NATO ir Ukrainos suartėjimo. Klausimo, ar Ukraina taps NATO nare, nebeliko. Klausimas yra, kada Ukraina taps NATO nare. Lietuva ir toliau aktyviai rems Ukrainos kelią į narystę aljanse. Kitas itin svarbus tiek Ukrainai, tiek visai Europai sprendimas – derybų dėl narystės Europos Sąjungoje pradžia. Gruodžio mėnesį Europos vadovų tarybos priimtas sprendimas atvertė naują mūsų istorijos puslapį. Nepaisant brutalaus Rusijos karo, ukrainiečiai padarė įspūdingą pažangą įgyvendindami reformas ir demonstruodami ryžtą ir toliau eiti integracijos keliu. Lietuva tvirtai palaiko šį siekį. Ukraina – tai Europa. Ukrainos vieta Europos Sąjungoje. Mielas Volodimirai, dėkoju Jums už šį vizitą. Tariu ačiū visai ukrainiečių tautai už narsą ir nepalaužiamą tvirtybę, už pasišventimą ginti savo ir visos Europos savastį. Esu tikras, kad Ukraina gali nugalėti ir nugalės. Tikiu, kad bendraminčiai sutelks visus resursus, kad padėtų tai padaryti. Razom do перемоги. Thank you, Mr. President. The President of Ukraine, Volodimira Zelenska. Дякую дуже, Гітанесе. Thank you so much, Gitana. Шановний пане президенте, дорогі Dear друзі, Mr. President, dear friend, дорогі присутні, шановні dear журналісти, present here, dear дорогі journalists, литовські народи. dear Сьогодні Lithuanian мій перший people, закордонний today is візит my у first 2024 abroad visit in році, і це візит саме у 2024, Литву, and this is саме the до visit to Lithuania наших
to балтійських друзів, our балтійських Baltic держав. І це не friends, лише Baltic states, візит and this is not вдячності, a це visit візит of нашої gratitude, this is a впевненості, visit of our спільної certainty, впевненості joint народів, certainty які of people межують that з are Росією. bordering Сьогодні ми Russia. обговорили Today we з have Гітанасом discussed with різні теми, Gitanas various які topics важливі для that безпеки are і розвитку important for наших країн, наших security людей, and for наших development of our відносин countries, з of our іншими people, of державами our relations вільного with світу. other states of the Головне, free на world. чому ґрунтувались The наші main thing перемовини сьогодні, our як і negotiations завжди, це grounded саме upon впевненість. is, first Ми and foremost, as зможемо always, відстояти нашу certainty. незалежність, We are ми able to зможемо stand up to our захистити independence. We are нашу capable of державність. Ми protecting разом our і не statehood. втрачаємо We are together and we нашої єдності, do і not кожен lose our прояв unity. підтримки України And це each також, sign зрештою, of підтримка support to Ukraine is, Литви, after і all, the Естонії, support of і Латвії, Lithuania. і And Польщі, і кожної Estonia and держави, Latvia and Poland яка and є та each and every буде of the state незалежною, that is and will попри be будь-які independent. амбіції Росії. Independent despite Так, any нам усім ambitions не of пощастило Russia. Yes, we мати are all такого, unlucky in having such сусіда neighbor, неадекватного нам з inadequate, Литвою, який приносить нещастя та that brings поневолення, але ми unhappiness більше and ніколи не unfreedom, станемо заручниками but we географії і не never дозволимо become Росії prisoners зруйнувати of ані нашу, geography ані again and will not вашу allow Russia державність. to Бо ми destroy разом either і our об'єднуємо nor інших, your щоб мати statehood, because достатньо we спільну are силу. together and we цього unite року others in order я to можу have з joint особливою power. And впевненістю this year I can with привітати particular тебе, Гітана, certainty та увесь народ congratulate you, Литви Gitanas, and з all the прийдешнім people днем of Lithuania захисників on the свободи. forthcoming Day of 13 Defenders січня of його Freedom. On відзначають і 13th of відзначатимуть January it is завжди. celebrated and will be Кожне наступне celebrated покоління always нашу by свободу не every допустимо і next не generation. дамо відібрати. We За will час not війни ми вже allow довели, що Росію можна зупинити. get our Ми довели, що freedom Росію from us. можна відкинути. І In the завдання times тепер of war, we made довести, що ми sure можемо and have proven вирвати that з рук Russia can be stopped Росії and that мир Russia can для be себе, repelled. And такий мир, якого ми now our хочемо. task now is to Справедливий prove that і we безпеку can для get своїх peace from народів, Russia, the таку, peace that якої is just, the потребуємо. peace Безпеку for our надійну. people, Багато в чому цей the рік стане security. вирішальним для наших держав, security that we need. для України, In many для aspects, this Литви, year will для усіх become наших партнерів у decisive вільному світі. for Ми Ukraine, разом for Lithuania, маємо for our partners in the free визначити, world. We together які need to саме define рішення which нам принесе decisions цей рік. this Наша year сила will має bring. це Our визначити. power has Наша to define єдність this, our має це unity. зробити. Це мають бути рішення These на should be користь нашої decisions свободи, for the sake of our цілісності freedom, for the наших держав, integrity of our захисту для наших states, культур і справедливого миру defense of для our нас cultures усіх. and just peace І for хочу саме everybody цим of us. візитом у Литву, And by this visit а to потім Lithuania у інші and then to other держави, до наших друзів, держави Балтії, Baltic показати, states, to що our friends, абсолютно want to все, чого demonstrate Україна that прагне для себе, absolutely працюватиме everything that заради Ukraine свободи desires та for itself незалежності will work for кожного the народу, freedom and якому independence of загрожує each Росія. nation that Шановні Russia пані is та панове, threatening. звичайно, Dear ми ladies and сьогодні gentlemen, приділили of course значну we have увагу today paid тому, як significant attention розвиваються to події на how фронті. events on the Ми дуже battlefield цінуємо надану вами elaborate. We підтримку. highly Дякую, appreciate Гітанас. У перші the дні support нашого provided by спротиву you. Thank you, Gitanas. повномасштабної In the агресії very first надана day вами of our зброя resistance to the зупиняла full-scale aggression, російські колони the та weapons that you знищувала have provided окупанта. stopped Russian І columns and по was сьогодні destroying the ваша підтримка occupier. нашої And держави till є today, the support by your state to надзвичайно us значущою. is of Зброя, utmost техніка, importance. те, що ти Weapons and сказав, і це equipment. абсолютно правда. What have you mentioned, and Потужні that is пакети, absolutely тренування true. наших Powerful воїнів, лідерство support packages, Литви training of в our коаліції people, щодо leadership of Lithuania розмінування. in Все це demining додає coalition. нам сили. All that Я is what вдячний gives за us нову power. оборонну I'm підтримку, thankful for щодо the якої new зараз ми defensive домовилися support не regarding which просто we за have made допомогу, але за agreements спільне now. Not only for the виробництво, support, but зокрема, for засобів joint боротьби manufacturing, з in дронами, particular того, що anti-UAV weapons. надзвичайно The потрібно на thing that фронті, is а також щодо інших extremely needed on the напрямків в battlefield, оборонному as well as виробництві. for other Відповідні directions документи in сьогодні defensive укладені. production. We Я have вдячний і пану respective documents президенту concluded today. особисто I і am усьому thankful литовському personally народу to Mr. President за and to all незмінну підтримку Lithuanian руху people України for в Євросоюз. unwavering Торік ми отримали support позитивне рішення on the щодо Ukraine старту movement переговорів. to the EU. Історичне Yes, рішення, last яке year додає we have позитивних obtained перспектив positive не decisions on лише the start нашому of народу, а всім negotiations, народам historical decisions Європи. that І brings цього positive року ми маємо perspective not only for our реалізувати це people but рішення. for other Так само people of ми Europe as цінуємо well. We литовську підтримку у highly питанні нашого appreciate this. руху We в also НАТО. highly appreciate Чим Lithuanian ближчі кордони
кордон support Росії, on our way to тим NATO. The очевидніше, closer the border що of Україна Russia, має бути в альянсі. the more clear it is that Ukraine has to be in alliance. I'm sure that the time will come when we fulfill this task as well. And I do not question your support. Last year, the Vilnius summit has launched the work of the Ukraine-NATO Council. That is a great foundation. And this year we need to build up our architecture based on that foundation, the architecture of a real accession to NATO. And third, last year we have reached the level of relationship with G7 countries that allowed us to conclude the Declaration on Security Guarantees that will cover the period before our accession to NATO. And now the other states that value international law and the freedom of other countries, they step by step joined this declaration. And I'm glad that we are also starting the work in this regard with Lithuanian partners, and may this agreement, as other agreements that we have with you, be the crystal clear sign to the people and citizens of our states that until we are together, we are protected. The whole spectrum of our agreements is fixed in our joint document with the Mr. President. Slova Lietuvai and glory to Ukraine. I would like you to identify yourselves and your outlet. The first question is to President Zelensky. How much and how many weapons does Ukraine need to have this war going forward victorious on your part? And how much does this war in Ukraine threaten the security in Lithuania? You want me to begin? Okay. Дякую дуже за ваше запитання. Thank you so much for your question. Перш за все, First and foremost, наскільки я зрозумів, from what I understand, напевно, був коректний переклад щодо the дефіцитної зброї, interpretation was яку probably нам не correct regarding the вистачає. deficit weapons and equipment that we are lacking. Хочу почати з I'd like to позитивного start сигналу. with the positive signal. Двосторонні договори, які сьогодні ми Such bilateral agreements that we have signed today with Lithuanian наші Republic, компанії і our наші companies міністри, and our ministers, таких контрактів і договорів буде багато в Україні. Ми над цим Ukraine will працюємо, have тому a що ми lot of розуміємо, such contracts що and agreements. We are working on it світі because дефіцит we understand that there is overall a deficit of weapons and equipment in the world. We are lacking weapons, and the whole world is also lacking weapons. The empty storages, для оборони empty warehouses, and a lot of challenges to the defensive sector of many countries of the world, and therefore we are interested in co-production. We have started this work with our partners in the United States of America, with many companies. We are also continuing this work with the European partners. We will do this permanently. We will not be waiting until the deficit closes by itself. This won't simply happen. As regards what we as of today are still not capable to produce in the near future, namely the modern air defense systems, we are lacking them very hard. I'm sure that you saw, I know the journalists know the detail, in the last days of December, the quote-unquote holiday days for us, and the first days of January, the Russians have in those days initiated massive strikes against our people, against schools, against kindergarten, against critical infrastructure, electricity grid. They have targeted. There were more than 500 strikes, the overall sum of UAVs, drones and missiles used. We have managed to down 70% of those. Unfortunately, we have lost people. I express my condolences to relatives and to those who have suffered and lost the closest people, and therefore
we can fight back this enemy with the technologies until we have pushed them out of our land and until the war is over. Therefore, the air defense systems are number one among what we lack. Counter UAV systems, and I'm glad that I have made agreements with Lithuania on the production of our own drones. I won't be now covering the quantity, but we are building also our internal production as well. This is what today requires from us for the sake of security of our civilians. As regards you have mentioned the conditions of the frozen conflict. I believe that was the question. Inaudible. Зараз знов перекладу не було. Давайте я спробую відповісти на ваше запитання, як мені здається, яке ви поставили. Let me try to answer the question that I thought you have posed as there was no interpretation. Firstly, there is no pressure from partners regarding the stoppage of our defense. I'd say stoppage of the hostilities. So there is no stopping of our defense and of our fight. There is no pressure in this regarding the freezing of the conflict. There are various voices in the media. I have heard them, I have read about them. There are various voices and there are various discussions, and I believe that the partners are still officially not ready to give such signals to us. At least I have not heard them. I believe we should also pay attention to the rhetoric of the President of Russian Federation. He is not willing to stop. He wants to fully occupy us. And that uncertainty of the partners in the form of the result regarding financial and military support to Ukraine only builds up the bravery to the Russian Federation. Therefore, we should not prolong this process no more. Russian President, until he destroys Ukraine, he will not come down. After Ukraine, you are well aware who has the next risks, and it is good to hear that. Але ми повинні розуміти, що Литва, War is a horrible thing. War is a horrible thing, but we need to understand that Lithuania, Estonia, Latvia, Moldova, they can be next. And this in case we are not able to resist. We have also heard recently that they have started talking about the independence of Uzbekistan. They have started speaking about Finland, and he will not stop until we put an end to him. He will not put an end to anything. Iš tikrųjų, mes gana išsamei aptarėme situaciją fronte, mūsų dvišalio tete-a-tete susitikimo metu, ir prezidentas labai išsamei ir detaliai ją apibūdino. Aš nesileisiu dabar į karinio pobūdžio svarstymus, kokie yra lūkesčiai ir kaip tie lūkesčiai vykdomi. Aš manau, kad ukrainiečių tauta tikrai labai efektyviai ir drąsiai kaunasi su agresoriaus pajėgomis. Ir nebejoju, kad mes toliau užtikrinsime visą paramą, kad jį galėtų tai daryti ateityje. Ir čia aš atkreipiu dėmesį į tai, kad šiandien buvo pasirašyta labai nemažai susitarimų dėl bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje. Ir kad čia, aš manau, yra tas kelias, kuriuo mes turime artimiausiu metu eiti, kadangi mes matome, kad ginkluotės rinkoje yra gana daug pinigų, bet labai mažai gamybos pajėgumų tam, kad tuos pinigus panaudoti ir pagaminti produktą. Štai kodėl reikia atskleisti visą gynybos pramonės potencialą, kurią turi
tap into the Lietuva, full Ukraina ir žinoma potential visa of the Europos defense Sąjunga. industry Čia that mums tikrai dar Lithuania yra kur has, that pasitempti ir Ukraine labai has, tikiuosi, and kad the šiandien buvo European padaryti Union pirmieji has. žingsniai, And bent jau I mūsų hope valstybės that, ir Ukrainos we santykių have made prasme. the first steps in this Taip pat direction, labai at svarbu, least, kad situacija ir fronte, ir bendra by saugumo Lithuania and situacija būtų Ukraine. It is geresnė. very important that the Būtina padėti situation, Ukrainai ne tik tai karinė prasme, bet būtina as padėti regards the politiškai. front line, Ir čia Lietuva labai gerai is supranta savo that we atsakomybę, nes mes provide esame as much Ukrainos balsas ten, assistance as kur we galbūt can, pati jį because, tiesiogiai dar negali savo the voice lūkesčio of arba reikalavimo Ukraine, iškelti. sometimes, Pirmiausia, aš kalbu apie narystę Europos Sąjungoje ir narystę NATO. is not Aš heard esu very šventai clearly, and here įsitikinęs, I'm kad speaking mūsų about membership in the pastangos European Union. I priartinant am Ukrainą prie šių dviejų labai svarbių definitely organizacijų. convinced that our support Pirmiausia, for lemia tai, kad Ukraine Ukrainos tautos to valia join the European ir Union and dvasia priešintis NATO nuo to tik tai stiprėja, reflect nes the valstybė mato aspirations of savo the ateitį. Ukrainian Valstybė people who mato see savo their ateitį vakaruose, future in the demokratinėme West, pasaulyje ir in nori the užimti kaip democratic galima, world, na, sakyčiau, and they sudaryti didesnį want atstumą nuo to, tos valstybės, kuri dėja vadovaujasi visai kitais themselves as far as principais. possible from the Ir state tikiu, that kad follows artimiausiuose entirely formuose different principles. tiek And I Vašingtono viršūnių susitikime, believe tiek that ir Europos Sąjungoje svarstant jau dėrybų pradžios modalumus, mes tikrai pasieksime teigiamų rezultatų ir aš matau viso to prielaidas. Taip kad nereikia vadovautis tą informaciją, kurią skleidžia Rusijos propagandos kanalai, skleidžia tai desperatiškų būdų. Ukraina kontroliuoja situaciją ir Ukraina yra tvirtai pasiryžusi siekti pergalės ir aš ją net nebejoju. Ačiū. Ганна Гомунай, телеканал Рада, Україна. У мене спочатку запитання до пана президента Литовської Республіки. Півроку тому Литва приймала саміт НАТО, і тоді ви зробили все можливе і неможливе, щоб Україна отримала запрошення до НАТО. І яка ваша порада, як зробити саміт у Вашингтоні, про який ви щойно згадали, більшим успіхом? І це саме запитання я б хотіла адресувати президенту України. Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, dėrybos buvo labai įtemptos ir galbūt kai kurie sąjungininkai turėjo kiek kitokią nuomonę, kad mes turėtume eiti lėčiau. Buvo atvirkščiai žmonių, kurie sakė, kad galima buvo pasiekti dar labiau. Aš kaip žmogus, kuris tiesiogiai ir labai aktyviai dalyvavau procese, galiu su ramia sąžine pasakyti, kad Vilniuje mes pasiekėme maksimumą to, ką galėjome pasiekti ir ačiū, kad jūs tai pripažįstate, matote tas pastangas. Iš tikrųjų, svarbiausias Vilniaus pasiekimas techninė prasme yra žinoma to veiksmų plano pašalinimas, Ukrainos ir NATO tarybos sukūrimas. Bet ideologinė prasme, pirmiausia, tai buvo visai kitoks klausimo formulavimas. Jeigu iki Vilniaus viršūnių susitikimo klausimas buvo, ar Ukraina taps NATO narė. Po Vilniaus visi formulavo šį klausimą kaip kada Ukraina taps NATO narė. Tai dabar žvelgiant į priekį ir vertinant, ką galime nuveikti Vašingtone ir kad Vašingtonas taip pat pasiūstų labai teigiamą signalą jūsų šaliai. Aš manau, labai svarbu atkreipti dėmesį į tą nacionalinės metinės pažangos programos aspektą. Ir šitoje vietoje būtų tikrai smagu, kad ta programa būtų vykdoma sėkmingai ir kad tai taptų dar vienu akstinu parodyti tvirtą jūsų valią artėti prie NATO. Ir šiandien kalbėjome ir delegacijos susitikime ir dviese apie tai, kad taip, iš tikrųjų, Vašingtone stovėjimas toje pačioje vietoje palyginti su Vilniaus viršūnių susitikime būtų veikiausiai priimtas kaip nesėkmė. Todėl turime padaryti viską, kad atsispyrus nuo Vilniaus susitikimo rezultatų žengtume dar vieną žingsnį į priekį narystės link. Дякую за запитання. Thank you for the Мені здається, question. Гітанас відповів на ваше I запитання, believe якщо Gitanas чесно. Я вважаю, що answered your question. To be хотілося б honest, отримати дві конкретні речі. I would want to get two Оборонне very рішення і concrete things. політичне. First, Щодо defensive оборони, я вже decisions. сказав, The second is посилюємо political протиповітряну decisions.
Regarding the defensive decisions, the strengthening of air defense of Ukraine, I would want to get the strengthening of our support package, and by the quantity of the systems that we so desperately need. Everybody understands that we need certain systems and certain missiles that can counteract Russian ballistics. That is what I really want, if you ask me. Regarding political decisions, I believe that President of the Lithuanian Republic has already said it. We want to get at least one concrete, precise step towards NATO. That is it. Thank you. Thank you, and we conclude the press conference. Thank you for coming, and have a nice day.